Ni aje? Fiti, talk to me bro. Maze, sasa hapo hivi, mimi nakuwa na kashida kidogo man. Sijui kama utanisaidia man. Niulize. Sasa kuna kwa na haka kamrembo. Nimekuwa nikakasaidia tuko the same age. Nimekasaidia kukapea yani kwa shule alikuwa ka uni. Sasa nilikuwa namlipea like nilikuwa nampea ka school fees hivi, alikuwa na shida ya school fees. So ninampea do. Sio nampea ati yote but alikuwa akipewa kitu sijui ni aje, alikuwa ananitishanga do. So mimi nilikuwa namsaidianga. So tulikuwa tumeelewananga. Tuna date for a while for like 3-4 years hivi. So nilikuwa nampeanga kido hivi. Nampeanga. Sasa kuna one time amemaliza hivi maze. Dem anaanza kuonyesha madharau ndogo. Sasa juzi hivi like 1 month ago nikaambiwa na bishta yangu ati ameonekana sijui mahali hapi na jamaa fulani. Sasa mimi nikera sana, hata sijui nifanyaje man. So swali yako ni gani hapa? Sasa mimi sijui nifanyaje na huyu dem kwa sababu venye amenifikisha man, hata sijui. So amekufikisha wapi? Amenikasirisha sana. Yani nina feel yani sijui nifanye. Nimemfanyia everything, nimempea everything kwa yenye amenid akiwa uni. Alafu sasa ile tunataka to date sasa ile serious, ndio sasa anaanza kupull off. So sijui sasa ni muache ama ni jaribu kupush hii agenda ama ni aje. Sasa mimi kwa sababu nimejaribu kumwongesha lakini sasa hizi ni kama madharau ndio anaonyesha sasa ya kutosha. Madharau gani? Hebu niosho amekuonyesha madharau gani ukajua hii ni madharau? Sasa tukikuwa yani najaribu tukijaribu kumeet. Anasema anga sijui ako busy wapi. Alafu mimi Facebook yake inakuwa imeonyesha location. So mimi jaribu kuonyesha, ananiambia ako hapa kumbe ako kwingine, unaona? Kuna kwa sijui na best yake sijui anashinga wapi. So najaribu kumwambia uko wapi. Alafu nikijaribu kuangalia kwa location kumbe ako danganya, unaona? Alafu tukikuwa pamoja hata ile sector hataki kuzileta. Ushaona yani anajaribu kupush sema siko ready sijui niko nini, unaona vitu kama hizo. Yani imeniboa sana. Mshai dandiana? Kitambo lakini siku hizi bana anakatiza mbaya. Hataki hiyo story. Hataki kabisa, anaruka hizo story kabisa. Na bado unamtumia do? Sasa kutoka juzi sasa yani niliona sasa kwa sababu imeanza kuwa noma, sasa nimeacha kutuma hizo doba. So ulikuwa unatuma do ngapi kwa mwezi for example? Sio kwa mwezi lakini ilikuwa sana siku za school fees hivi. Nilikuwa namtumia karibu, let's say akitaka do nilikuwa namtumia karibu 10k 12 hivi 15. So nilikuwa namtumia karibu mara 4 kwa mwaka hivi, sasa karibu 50k hivi. Hata kuna siku zingine nilikuwa namtumia more than that So na sasa hivi unaona madharau bana ile mbaya. Yani nasikia sijui dunia ipasuke inimeze man. Can imagine you can do that for 4 years alafu msichana anajaribu kuleta sijui shida gani bana. So what is your question? What do you want me to so ile mimi sijui nimfanyie nini man. Sijui ni sare history yake ama jaribu mimi yani penye imenifika kibe na kwa nimeona hii show yako mazi naonanga ni kama sasa afadhali tusikize because nilikuwa at first nilikuwa nasemanga kibe ni aje but mazi kuja kuangalia kindly at your show mazi kuna point kabisa unaweza saidika bana. Sasa ni gani kibe? Unasikia? Nyaunyo. Hizo ni nyaunyo unafaa receive. Being a bistic. Kumaanisha madai show yangu. Unatumia dem do kwa nini? Sasa at first unajua nilikuwa najua sasa. Wewe ni babake? Are you her father? Hapana. Wewe ni uncle yake? Boyfriend. Are you her guardian? I know. What the fuck bro? Mimi nilikuwa nataka kusaidia mtu kama tu mimi naweza kusaidia. Usiwahi saidia mtu tafadhali. Usiwahi saidia mtu. It has to be a symbiotic relationship and yours was not symbiotic. Udem alikuuse ile time mlikuwa naye, she used you for you to give her money and see her through college. Every now and then alikuwa anakuletea ka senya kidogo na kunusisha maze. So ndio kae ukituma do. Saizi hakuna unatuma do. Sio? Yep. So when she's able to get out there and stand on her own,
That's why you're receiving the nyaunyos, because you played like a lambistic piece of shit. Usiwahi fanya blanda kayo tena. You need to block her number. Yeah. Block her on every place. Jua enyewe, you are the fool, not her. Sawa man. Usiulize ufanye nini, hapana. Wewe ndio ujiangalie kwa kioo useme this lambistic shit. Kwanza ununue t-shirt. This lambistic man here made these mistakes. So hata mtu hawezi fanya revenge ama kitu kama hiyo kwa sababu imeniumiza. Bro, wachana dem amekuokota. Chukua towel yako. Take your towel. Umeoshwa. Jipanguze and move on. Usitaka ku revenge. Revenge is for simps. Kibe man. Revenge ufanye nini? What do you think you can do to her? Hata sijui nifanyeje basi. Bro, just take it like a man. Ulioshwa, ulikuwa lambistic. Just move on. There's nothing, absolutely nothing you can do at this moment. Ukiokotwa, okoteka. Just next time know that you don't have to play those games. How old are you? Niko 24. Na niko? Dem ako 20, anaingia 24 sasa very soon, lakini sasa ako 23, so I'll turn 24 like next month. Tuko the same age, Sahi, is she working now? Yeah, she's working. And she's too old for you, man. But too old. No, tuko the same age, bro. Not too old, man. Yeah. You'll start listening. Yeah. She's too old for you. How is she old, Kiba, man? At 24, you should not be there. How do you date? You're 24, bro. Yeah. She's 24. She's now meeting men who are 35, 40. Hey, man. But she cannot stand you touching her because she's being touched by men who are in their 30s. So when she looks at you like a small boy. And I say, small boy, you don't know the thing. Hey. Tricky mbaya. This is tricky, bro. So at 24, what age unafaa date them UP, man? At 20, you should not be thinking about women. You should not be thinking about women. So what should you be thinking? You're too young to think about women. You're still too immature to think about women. Yeah, man. You need to grow. You give yourself the next 7 years. Ufike miaka 31 ndio uanze kufikiria. Yeah. But for now, build yourself. Otherwise, mademu wote watakutreat the same way. Because wewe already uko na hiyo mark ya lambistic kwa forehead. Here's the thing is, Kibe, I've never stayed without a girl, bro. Yeah, because you have mommy issues. It's time to deal with your mother. You have mommy issues because you need a woman around you. Any man who needs a woman to validate him means that akona shida na madhake. So you need to kuvalidate you. Why do you always have to have a woman around you? Mimi nataka tu like that, I love your story isha, man. Like that, but it's not dem alikuwa serious at first. Bro, hakuna dem atakuwa serious na wewe at 24. Utaokotwa, uokoteke, you grow up, you'll be bitter, you'll start hating women, and I don't want you to hate women, okay? Yeah, I'm going to figure a point, but nikasema I don't want you to hate women. Stop going in that direction, because every woman will treat you the same way, because right now you have some issues that you need to deal with. Yeah. I want you to focus. My advice to you, focus on yourself. Focus on building yourself as a man between now and the age of 31. Okay? Yeah. Between now and the age of 31, don't get into any relationship. Yeah, mate. Do not commit yourself to a woman. Don't be sending school fees. Don't pay for nothing. Hey, lakini kibesone. Ni sawa tu lakini. Unajua mshafanya kitu. 4 years, man. Kitu 4 hata. Na hata ndini mwaka nne inaisha. And nimerealize too juicy, man. Hata sio kitambo nilikuwa na watching show. Sasa nimeanza kufanya uchunguzi nikasikianga. Unajua sasa ndio una mtu unachanuka ushaona. Now Jordan amekuwa she's been playing you for the longest time. Only that wewe juu ile kitu kwa kichwa ni senye peke yake. That's all you're seeing. Unajua mimi nilikuwa nafikirianga ameenda shule aenda kusoma. Sasa mimi nilikuwa nasemanga ako busy, unaona. Sasa zingine hata alikuwa kitaka to meet ako shule ako busy. Lakini sijui ni aje maze hiyo imenipiga kunipiga kibe kuliko. Yaani ile imenipiga bana. You're too young to see some of the things that women can do to you.
So for now, my advice to you, kaa bila madem, kaa mbali na madem. Sawa, man. Ukiangukia demo kuchapa chapa ukiwa umetoka mbio. But for now, do not date, do not commit to a woman. Stay by yourself, build yourself. Hiyo pesa yote umetumia kwa udem. If you had bought even ungekuwa umeweka mahali ka deposit ya gari, ungekuwa na gari yako sasa. Mazee mbaya sana. Na uko na gari sasa? Niko na gari, man. So you'd have 2 cars. Hey, Kibe, man. My advice to you is you're still too young to think about women. Women will use you and abuse you at that age. Because it doesn't matter what you have. A man like me will easily come in and take your woman. Maze. Hata ufanye nini, upige ma backflips. There's nothing you can do to stop me from taking your woman. You know that? Yeah, maze. Yo dem alifanya ikauzanga fridge, man. Nimpenge do, man. Hey. Uliuza fridge how much? Nilikuwa na fridge nyingine hapo hivi fiti ya karibu 70k. Kabidi niuza 50 bana, ndio nimpe hiyo do. Kulipia school fees kwa maana hivi, alafu alikuwa amelia sasa sikuwa na do. Alafu pesa fulani ilikuwa na ngoja imechelewa. So kani pressure nifanye hii because the last year ilikuwa that year at that time I think. Okay. So hiyo ndio vitu zote zinaniuma kabisa. Ukauza fridge. Ukauza fridge brother. Mazee nilibidi nimeuza, man. Kwa sababu alilia akasema unajua tu yani unajua sasa kutoka hapo alikuwa anasema mapenzi mpaka nikaamini, man. Did you buy another fridge? Ama bado unakula? Sasa sina mpango hata fridge, yani imeniboa tu, yani sijanunua. Sikuwa hata kununua fridge kutoka siku hiyo kwanza. Nilikuwa nimejipanga lakini. Muda. Chukua towel hapo mahali pale huko. Kiba acha kucheka bana. Unajua tena. Whenever you want to take a towel ujipanguze bro. Whenever you Acha sikia hizi. Wewe acha na Kiba. Kwenda huko. Unyo ni zako. Nakuuza fridge. Ndio makosa lakini hiyo ni makosa nilijua nilifanya, lakini hiyo ndio ni makosa kubwa nimeshaifanya kwa maisha yangu. Ili hata ningempea do, man. Uliweka hiyo fridge wapi ndio uuze? Uliuzia nani? Uliuzia nani? Niliuzia one of the tuliendanga tukapanga one of the guys tujue shule yake wapi, tukakuja tukaulizana tukaongeanga bei. Ukapata atali wapi? Shule hapo alikuwa Somanga. Huyo ndio alibuy fridge yako? Kuna kwanza watu tukatanga. Akaniambia atanipea chwani. Nikampea chwani akanipea chwani tukauza fridge. Buda. Hiyo story yako iko serious. Utafanya my head is going to explode. Lakini unajua huyo mse hata hiyo unajua fridge ilikuwa imetumia for 1 year, so hata hiyo 50 ilikuwa worth it. Si ati alinipiga sana. Alafu hiyo yote ukachukua ukapatia demo. Sio yote, sio kumpea yote. Kwa sababu hata mimi ndio kitu nilikuwa nilimpea karibu 25 hivi 23 mimi nikabaki nazo za juu. Nikabaibai vitu hapo hivi. Siwezi mpea yote Kibe. Bro, ulichezwa mbaya. Ulichezwa mbaya. But at least umepata kitu inaitwa character development. Character. Hata nakuwa maona issue, I'm pretty sure anaona, lakini ni sawa tu, ili nimwambie. Kuliko mchezo yake. Anyway, ni sawa tu Kibe. Hivyo. Thank you. At least sasa unajua. So, what you do, my advice to you, please listen to me again. Yeah, man. Do not involve yourself with a woman while you're in your 20s. Yeah. Do not make any long-term commitments to anybody, including your mother, your father, your friends, while you're in your 20s. Your 20s hiyo ni time yako ya kujibuild. Yeah. Hii mchezo uko nayo na mademo, watakuokota buda, hata hiyo gari uko nayo sasa hiyo utauza. Hiyo sawa, hiyo ndio. Usisema uwezi, utauza bado za fridge. Sasa unajua fridge at least ni cheaper. Wewe ni muuzi, kumaanisha mademo anaona. They have seen the rubber stamp on your forehead that was put there by your mother. Sawa tu. Asante man, thank you for calling me. Thanks, Kibe.